Yaoundé, homme. Sainteté le pape Léon XIV, son Excellence Monsieur le Président de la République du Cameroun, Madame Chantal Biya, son épouse, et l'ensemble du peuple camerounais vous souhaitent une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour au Cameroun. Your Holiness Pope Leo XIV, His Excellency the President of the Republic of Cameroon, Mrs. Chantal Biya, his wife, and the people of Cameroon wish you a warm welcome and a pleasant stay in Cameroon.
Est-ce que la délégation est partie?
Soyez le bienvenu. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. S'il vous plaît. Arrêtez la parole. Attention, attention. Pardon, sorry.
Des officiels camerounais de tout genre. Ils sont déjà là, ils sont déjà installés et d'un moment à l'autre, quand le pape va arriver, on va pouvoir assister à cette cérémonie-là. Et il est possible, hein, je ne voudrais pas mentir, il est possible qu'on entende des discours. Donc, un discours du pape, hein, et un discours du président de la République. Et là, en ville, sur le trajet du pape, hein, on voit bien les fidèles qui sont massés. Sur ces images-ci, c'est plutôt Well, les some membres of de the l'épiscopat. yeah, some Et of les the membres de bishops have l'épiscopat. gone ahead, Voilà. and they are just arriving Unity Palace Tout now. à fait, tout à fait. Et Yes, là, vous and voyez la foule qui s'est massée le long des rues de la capitale pour saluer le Saint-Père. Hein, les gens applaudissent, les gens sont contents. Il y en a qui ont cousu des uniformes, il y en a qui ont porté leur tenue du dimanche, tout simplement, pour que, voilà. Et au fond d'eux-mêmes, tous attendent de recevoir la bénédiction de Saint-Père. Vous voyez ces femmes en bleu, ce sont des femmes qui appartiennent à des organisations religieuses, laïques, hein, les écoles de Maria, il y a des associations comme ça, des gens qui ont une vie très active, hein, au niveau de l'Église. Et peut-être qu'on va en profiter pour dire un mot de comment l'Église catholique est organisée. Yes, the Pope is up now, and he's waving at the crowds. Oui. And the atmosphere there is just incredible. Voilà. Because all along, people, not just the Catholics alone, but everybody has just lined up there to create this atmosphere there. So we now have some of the visitors that are just coming into the banquet hall to see how the situation is like. J'ai cru percevoir quelques mouvements ici qui permettent de penser que le président de la République lui-même
est déjà en position d'attente Yes. de son illustre hôte. Oh, yes, of course. I can see already Johnson Okie there, who is just making sure that everything, the very last minute, is hitch-free. He's in charge of the organization of all what we are saying today. So the Pope is expected here anytime now. You have this tete-a-tete with the president, where they will certainly talk about bilateral relations, how they can improve them, this humanitarian aid, the charity, the social services, education, healthcare that the Vatican is doing in Cameroon here. How can they proceed? How can they get better? And the situation of conflict over there in the northwest, he will have his say. And certainly, we have the refugees from the CAR, the Central African Republic, that the Catholic Church is helping quite a great deal. And those are in Cameroon, but the country has allowed the Catholics to do all what those refugees need. So it's going to be, well, it won't be very long. It will be 30 minutes of exchange. I suppose that the President of the Republic will present his family to the Holy Pope, who will probably bless them, just like the other popes have done in previous years. So we are expecting a very, very warm, the warmest welcome that the Pope will ever receive in the 4 African countries in the next 10 days that he will be moving around the continent from Southern Africa, from Central Africa here to Southern Africa, and back again to Central Africa. Le cortège, before he le flies cortège off. du pape est déjà He's, dans la making- ville de Yaoundé. Yes, Dans la making ville de Yaoundé. progress. Dans la ville de Yaoundé. Et donc, je voudrais en profiter pour dire un mot de l'Église catholique qui est au Cameroun. Comment est-ce qu'elle est organisée, voilà. Il y a au Cameroun 26 diocèses répartis en 5 régions, les régions ecclésiastiques, la région de Yaoundé, la région de Douala, la région de Bamenda, la région de Bertoua et la région de Gao. Et en tout, 1300 paroisses qui structurent la vie pastorale. Well, avec, Mark, that's the situation in the banquet hall. voilà, ici on a, we wait for the on a- arrival of the Pope. voilà, on a tous les invités qui sont déjà installés au niveau de la salle de banquet. Yes. On peut reconnaître des membres du gouvernement. Yeah, the Aux premières clergy. loges, les membres du gouvernement. Il y a environ 1000 personnes qui sont conviées à cette cérémonie. 1 million de personnes qui sont conviées. Et donc, je suis en train de dire que la vie pastorale de l'Église catholique au Cameroun est structurée par 1300 paroisses qui sont animées par des hommes d'église, des prêtres, des religieuses et des religieux. Et il y a, selon nos informations, le Cameroun compte environ 10 millions de catholiques. Yes. Ce qui est quand même important. Environ le tiers de la population du Cameroun, donc un Camerounais sur 3 est catholique, ce qui est quand même extrêmement important. Donc, nous célébrons ici aujourd'hui une église dynamique, une église catholique dynamique, comme on peut le voir à travers ses réalisations sociales. Vous savez que l'une des universités les plus prestigieuses au Cameroun aujourd'hui est l'université catholique d'Afrique centrale, qui forme l'élite. Il faut relever que lorsqu'on regarde autour de nous, dans ce qu'on peut appeler l'élite administrative, l'élite politique du Cameroun, nombre d'entre ces Camerounais et ces Camerounaises-là sont passés par l'enseignement catholique. Certains ont même été dans les séminaires avant de passer à la vie civile. And then, Mark, just to say that the Catholic Church is not just creating these institutions, the teaching there is of such quality
that the students from Catholic churches, you know very well what's happening in Yaoundé. The Catholic churches actually top the chart for the best students Voilà. in baccalauréat, in Voilà, les examens organisés par l'Office du baccalauréat, dans les examens organisés par l'Office du baccalauréat, généralement les établissements catholiques sont les mieux they are placés. doing very well Voilà. indeed. Et nous voyons en ville, et ça c'est formidable parce que vous voyez, ces gens qui sont You see habillés the Vatican en blanc et en colours. jaune, ce sont les Yes. couleurs du Vatican. Yes, Voilà. it's also so beautiful. You can see the crowds, the vitality of those crowds there. It's extraordinary. And this is what the Pope is going to see, or he's seeing as he's passing through. Is now within the city of Yaoundé. I can't exactly tell where we are here, but they are making progress. And anytime now, they will be here at the entrance to Unity Palace, where a huge crowd of children and other Christians are waiting for them. On n'ose pas les dénombrer, mais on peut considérer que c'est des centaines de milliers de personnes quand même qui sont massées le long des rues de Yaoundé pour accueillir le pape, pour le saluer à son passage. Et il en sera ainsi pendant tout son séjour au Cameroun, ce séjour qui va aller jusqu'à samedi prochain. Le pape va passer 4 jours au Cameroun. Demain, il sera à Bamenda, dans la région du nord-ouest. Et après-demain, il sera à Douala. Et son séjour s'achève samedi par une messe, une messe pontificale à laquelle pourrait prendre le président. We just, I don't know, the other two popes that have been to Cameroon have been known to come here and either declare important documents. For example, the Pope John Paul II came with inculturation, how African culture should be within the Catholic Church to help the gospel, the spreading of the gospel. And Benedict XVI came with the Instrumentum Laboris, that is a working document for the Second Special Assembly for Africa of the Synod of Bishops. So these two came with this. Now, what are we expecting Pope Leo XIV to bring along? What is he going to declare for the church in Africa from Yaoundé? Is he going to follow in the footsteps of the previous ones? We'll just have to wait and see. Le cortège du pape qui ne doit plus être très très loin du palais de l'Unité, comme on peut le voir sur ces images, like et 40, le palais de l'Unité qui est lui-même déjà en effervescence, avec toutes les populations que l'on voit là. That speed is like 30 kilometers per hour. Je pense que le cortège roule tout doucement pour permettre aussi à nos visiteurs, au pape et à sa suite, d'apprécier l'environnement, d'apprécier la beauté du Cameroun, voilà. Et là, j'ai l'impression, si je ne m'abuse, qu'on est déjà quand même du côté de Tchinga. Palais des congrès probablement, non? J'essaie de regarder cette avenue. J'ai l'impression que c'est du côté de Tchinga, du côté du palais des congrès, le pape est là. Donc, il devrait être ici dans quelques minutes. Et donc voilà le palais de l'Unité. Et nous avons prépositionné à l'entrée du palais de congrès une équipe avec Jean Atangana et Ebenezer Motale. No, Aminken Edward. Ebenezer Motale, pardon, c'est Aminken Edward. Vous savez, vous êtes des inséparables. Yes, indeed. Donc, c'est Aminken Edward et Jean Atangana qui sont positionnés à l'entrée du palais et qui pourront donc donner ne serait-ce qu'un aperçu de ce qu'ils voient. Jean Atangana, Aminken Edward, est-ce que vous nous suivez? No, not yet. Ils ne sont pas encore en ligne. Ça devrait s'arranger très rapidement. So PRC television was in the Vatican, Mark.
Tout à fait. Yes. Nous avons annoncé de la meilleure manière. Hein. Nous pouvons nous vanter pour cela. Yes. Nous avons annoncé de la meilleure manière. J'ai failli dire la visite du pape au Cameroun. Donc, reconnaissance visit. Un plateau spécial avec une équipe. Oh no, they are around the airport, the former airport. Ah oui, yes. oui, ils sont they are encore, going to voilà. the brewery now, brasserie, descending. Voilà. The brasserie, yes. Voilà. That's Ils partent de Mvan maintenant, ils sont vers le centre-ville, vers la Sopicam. So that is, donc, il y a encore quelques minutes quand même à attendre. Hein? Yes. On va prendre notre mal en patience. Il y a encore quelques minutes devant nous. Donc, mais ce qui est extraordinaire, ce qui est remarquable, c'est que les Camerounais sont nombreux. Nombreux à certains endroits en particulier, surtout les endroits habités. Et j'imagine que tout à l'heure, lorsque le cortège va arriver du côté de Mvogumbi, du côté de la poste centrale, on verra encore plus de monde, parce que ça, c'est vraiment le cœur de la ville, de Beneza Motale. Donc, c'est le cœur de la ville. Pour l'instant, ils sont dans un quartier, on va dire, plus industriel. C'est pour cela que, bon, le cortège, on ne voit pas beaucoup de monde massé le long des rues, mais comme on l'a vu avant, en van, on verra certainement encore plus de gens en Vogumbi, et voilà. D'ailleurs, ça s'anime encore. Hein. Je suppose que les gens qui travaillent dans ces entreprises-là sont sortis eux aussi saluer le pape qui est là. Yes, Mark, just to say that the overarching theme of the visit of the Pope here is peace, reconciliation, and social cohesion. So here is how the message is expected to be tailored for each city. C'est le thème. Yes, the general theme of what is coming to do. In Bamenda, it will be the message of peace and healing. Yes. And then over there in Douala, or in Yaoundé, first of all, we are going to have the message of unity and dialogue. And then in Douala, he will be talking to the young people. Vous voyez toute la population qui est massée le long de rue, qui est prête, qui est disposée à écouter le message du pape. Hein, c'est incroyable. On imagine ce que seront les célébrations eucharistiques, les messes pontificales que le pape va présider lui-même. Les places coûteront pour ainsi dire cher. On ne paye pas pour y aller. No, there's no payment at all. Mais il faudra se lever tôt pour se trouver une place. And that will be at the 101 Air Force Base. Ça, c'est à Yaoundé. The former airport. Ça, c'est à Yaoundé. Yes, à Bamenda, ce sera à l'aéroport. Yes, in Yaoundé, in Bamenda, it will be at the airport, at the Bafut Airport. Et and à Douala, at the à l'esplanade du stade de Japoma. So in Douala, there, the message will be on hope and vibrant faith. C'est ça. These are the messages the Pope is going to talk about over there. As we said, the central theme in Douala will be the future of the church in Africa. So there will be something like 600,000 Christians who will be listening to the Pope in Douala. And who knows? I mean, President Paul Biya too, Mark, has been talking about the youth, promising, giving them lots of opportunities that can unlock some of their difficulties. For example, there is this 50 billion CFA francs project that President Paul Biya has prepared for the youth and women, and lots of other initiatives in the past that were there to uplift the youth of Cameroon. And Pope Pope Leo XIV also has this soft spot for the youth of the world. He has done many things for the youth in Cameroon, and is coming to join forces with President Paul Biya now to see the way forward for the youth of Cameroon. En tout cas, Benezer, les deux hommes, hein, le président Paul Biya et le pape Léon XIV, sont présentés comme des pèlerins de la paix et d'une espérance nouvelle.
Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Il y a donc ce qu'on pourrait appeler des atomes crochus entre les deux hommes qui font qu'ils regardent tous les deux vers la même direction. Et vous regardez la foule nombreuse qui a envahi les rues de Yaoundé pour accueillir le Saint-Père. Je suppose que là, on est déjà au niveau du boulevard Yeah, we should be du 20 approaching mai. the boulevard, the 20th May Boulevard. It should be approaching that now. Voilà. If not, maybe where we there. En tout cas, on avance vers la poste centrale, le lieu de poste centrale. That's right. Voilà. It's in that vicinity. Et vous voyez toute la foule qu'il y a le long des rues. Tout le monde. Tout le monde, et pas seulement les catholiques. No, it's everybody. Le pape représente une autorité morale. That's right. Qui va au-delà de la confession, enfin au-delà de l'Église catholique. Yes, because at the beginning, the Pope was for every human being on earth. It was only later that some individuals in Germany decided to break away from the Catholic Church. Voilà, it was all one. On est déjà dans le cœur de la ville. Je crois que ça, c'est Vogumbi. Probablement, vous voyez. Il y a des religieux qui sont... Et vous voyez, les gens qui sont de la peine de se mettre en uniforme. Vous voyez, ces femmes vêtues de blanc qui représentent en réalité des organisations au sein de l'Église. Je crois que ça, c'est... On est passé là du côté du carrefour Vogumbi, je crois. Peut-être que je me trompe, mais... This is a city we know so well, but you see, the cameraman needs to open maybe a pan to the left or right for us to see where they are. These are like medium shots that are not helping us. So, but they are all in the vicinity of the 20th May. D'apprécier comment dire, la participation populaire des habitants de la ville de Yaoundé à cette grande fête, au cours de laquelle le Cameroun célèbre ses relations avec le Vatican. C'est une célébration de l'Église catholique qui est au Cameroun. C'est une célébration de la relation particulière que le président Paul Biya a avec le Vatican. And those relations have been reinforced every time a pope came to Cameroon here. They're only talking about how to strengthen those relations, strengthen the faiths of the Catholic Christians in Cameroon, and how to take away conflict from every city, every region of this country. The Catholics have been doing that very well with previous nuncios, and the Pope wants these things to continue. So that we can... Et si nous le disons, Ebenezer, si nous le disons, nous n'oublions pas une chose. Ce qui est constant, c'est que le Cameroun est le paradis des religions. Yeah, sure. C'est le paradis des religions. C'est le pays où toutes les confessions religieuses cohabitent sans aucun problème. Et chaque fois, vous entendez des textes officiels qui sont signés au niveau du sommet de l'État, qui reconnaissent des confessions religieuses qui sont créées dans notre pays. We had that just ça, c'est last quelque year, chose. Voilà. where the Minister of Territorial Administration was approving a good number of these religious groups. So we're continuing with this coverage, and we are still talking about the relations between the Vatican and the state of Cameroon. You know, they've been going on since 1966, and we are in the benefits of this relationship in terms of schools, in terms of hospitals, and so forth. And where are we now, Mark? Difficult to say, but all the same, they are making progress. Yes. I think at this moment, they are... No, I can't tell exactly. I can't tell. En tout cas, ils sont plus très loin de la ville, enfin de palais. The crowd at the Unity Palace is waiting, is expectant. And, ce qui est vrai aussi, c'est que
c'est pas un cortège qui va particulièrement vite. Je pense que le pape prend le temps hein, d'apprécier cette foule-là qui est venue à sa rencontre. Hein, No, this speed is intended. voilà, c'est fait exprès. Et quand vous regardez, vous vous rendez compte que c'est fait exprès pour que le pape ait le temps vraiment de regarder, de saluer ces gens-là qui sont venus à sa rencontre. Yes. So this is it. Yeah, they are approaching. This is Voilà, very close to maintenant c'est la poste centrale. Yeah, central post office. Donc on va entrer au niveau du boulevard du 20 mai. Yes. On venait d'apercevoir l'immeuble de l'émergence, hein, l'immeuble de l'émergence. Donc c'est au niveau de la poste centrale. Yes. Et on imagine que voilà. That's a beautiful c'est l'une central. C'est l'une des places les plus connues de la ville de Yaoundé. This is city center, Yaoundé city center, in its beauty. Voilà. Et ça, c'est déjà l'entrée du boulevard du 20 mai. Yes. Voilà. And everything was being done. These streets, some of them were actually washed. Luckily, we had rains in the last few days, so they helped the process. C'est qui est normal, hein? It's only normal because an important guest. Vous voyez la foule, Ebenezer. Even you are home, if some important person is coming. Voilà. So vous faites un peu le ménage pour que ce soit plus beau, plus propre. I think some of the biggest crowds are around the 20th May Boulevard Tout here. à fait. I mean, it's all been covered. Can you see that? If you drop a pin, it will fall nowhere there. It's amazing. It's amazing, and this will continue, I'm sure, beyond the 20th May Boulevard. It will be the same as a climb up to the conference center, and then just a short distance away from Unity Palace. They'll be here in something like another 15 minutes. Maybe 10? Maybe 10 minutes. 10? Yes, why not? That's the 20th May Boulevard. Yeah. On reconnaît la tribune, yes. La tribune présidentielle, hein, yes. où se célèbre les fêtes it. nationales. That's it. Yeah, for those who are watching from abroad, that's where it all happens. National Day celebrations, they happen along that boulevard. So the president by this time is waiting patiently for his guests and possibly with his family, and then the delegation that's accompanying him, they are all around here just en tout cas, waiting. le millier de personnes, hein, le millier d'invités hein, est déjà installé ici à la salle des banquets du Palais de l'Unité. Je rappelle simplement que la séquence qui concerne le séjour du pape ici est constituée de deux éléments. D'abord, le tête-à-tête entre le président Paul Biya, après l'accueil sur le perron, probablement par le directeur du cabinet civil. Le président de la République va avoir un tête-à-tête avec son hôte. Ça va durer une petite trentaine de minutes. They'll probably exchange gifts. Et par la suite, ils vont descendre dans cette salle-ci, qui est donc la salle des banquets. C'est ici que sont massés environ 1000 invités du président de la République qui vont donc écouter, et le pape et le président de la République leur parler. C'est des moments très attendus, il faut le dire. As a prime minister's roundabout. Ça c'est déjà, oui, c'est déjà au niveau du monument, j'aime mon pays, le Cameroun, comme on dit. Yes, Mark, some of our viewers are familiar with the banquet hall because that's where the president receives diplomats at the beginning of each year. Sometimes year-end celebrations when he receives a good number of Cameroonians at the palace. Yeah, so all of that takes place here. And that's where the Pope is going to receive diplomats, all manner of Cameroonians who are all seated beautifully and are just waiting for the pontiff to come in. And then everything will begin. First of all, when it would have been done with the head of state, who's waiting for him patiently at this moment. The president is certainly watching the television to see their progress and make sure that there is actually no hitch. And in issues like this, it's everywhere. Our airport is far off there, but this is what normally happens. And this is a bit of an advantage for the visitor, for the Pope, because he has the chance to admire
either our Il faut dire que en réalité, le pape effectue sa première visite en tant que pape en Afrique noire. Yes. Parce que le Cameroun est le premier pays d'Afrique noire que visite le pape. Even before being a pope, he had never been to Africa. Voilà. Et donc, il a été, vous l'avez dit, nous l'avons dit au début, il a été en Algérie parce que c'était un augustinien. Yes. Before Algeria, he was in Monaco. Il est de l'ordre de Saint-Augustin. Mais en Afrique, le pays où il rencontre les chrétiens, le pays où il rencontre les catholiques, c'est le Cameroun. Yes. Voilà. Il a été en pèlerinage, on peut dire ça comme ça, parce que l'Algérie, qui portait un autre nom à l'époque, parce qu'on est, je crois, au IVe siècle. Yes. Hein, au IVe siècle, portait un autre nom. Et donc, Saint-Augustin a vécu là-bas. C'est Augustin qui a donc créé l'ordre auquel le pape appartient, hein, l'ordre augustinien. Donc, nous pouvons nous vanter d'être le premier pays africain, hein, au moins d'Afrique noire, que le pape va visiter. Et évidemment, c'est une tournée africaine qui mènera ensuite en Angola, et puis en Guinée équatoriale. Et sur ces images, on peut voir que le pape est déjà... New Road. Voilà, on appelle ça... C'est derrière la maison de la radio. That's right. Well, ils vont bientôt arriver à l'échangeur simplifié. Et à côté de l'échangeur simplifié, c'est lui important parce que le pape va revenir là. That's right. Tout à l'heure, à l'orphelinat Ngulzamba. Il va saluer les enfants de l'orphelinat Ngulzamba. Somebody may remind him that this is where we'll be coming in a few minutes from. Voilà. Donc, il va revenir à l'orphelinat Ngulzamba pour passer son salut aux enfants de cet orphelinat. Et ce qui est emblématique, hein, emblématique de sa proximité avec le peuple, avec les pauvres même, avec les infortunés comme les enfants, les orphelins qui sont là. Voilà. Et là, on est pratiquement déjà. Et si vous regardez bien, à votre droite, hein, à votre droite, c'est là l'orphelinat. Vous voyez que des tentes sont déjà dressées. Les tentes sont déjà dressées. C'est là où le pape va revenir tout à l'heure. After the Unity Palace ceremonies, he will be coming right here to this orphanage. Voilà. Donc, en Ngulzamba, on attend déjà. Yes, the kids are all there, waiting. C'est un jour extraordinaire pour voilà. Donc, so, Mark, you were saying earlier on about his visit to Algeria. You know, that part of Africa would have received Christianity just like the South. Because remember, Jesus Christ was next door. Jesus Christ, the parents took him to Egypt, and he was in Algeria. And some of the next door, c'est une façon de parler. Yes, of course. In Egypt was Jesus Christ, who spent some maybe months or maybe a year when he was a kid. C'est ce que nous dit la Bible. Yes. So Stephen too, I think he was stoned in North Africa, somewhere there. Some of those early leaders of the church. Apprécier la foule. There we are. Ce n'est pas des quartiers populaires. On est à Bastos là. Yes. Vous voyez tout le monde qui est sorti, qui est là, qui est venu se masser. Yes, this is the most upmarket neighborhood of Yaoundé, really upmarket. So here you see, you won't see the huge crowds that we saw earlier on, but we are approaching Unity Palace very soon. Dans quelque chose comme 5 minutes, il est possible que dans quelque chose comme 5 minutes, le pape arrive au palais. Et donc, voilà, c'est une autre séquence de cette visite qui va commencer. C'est une autre séquence de cette visite qui va commencer. Et nous avons, on peut déjà, deux équipes qui sont positionnées ici. Nous étions chargés d'assurer le premier plateau, Motorcade et moi. Et puis, il y a une deuxième équipe avec Jean Gana et Aminkin Edouard qui vont prendre le relais. Donc, d'un moment à l'autre. Yes, parce que, but right now we continue the actual. You see something? The Pope hasn't
reached the point of the orphanage yet, because they are a little bit further back. I just saw that now. Non, But so far, ils sont, le peuple yes. est peut-être encore derrière, Yes, mais yes. la tête du cortège Yes, est, past est the plus orphanage avancée. already. Elle est déjà Yes. à Nouvelle-Haute So Bastos. very soon they Et will be at the devrait, flanks. intégrer un boulevard qui porte un nom très significatif, parce Indeed. que le boulevard s'appelle boulevard Jean-Paul II. Yes, Jean-Paul II Boulevard. Voilà. So they are going to get there. I'm sure he will Boulevard be Jean-Paul II. he'll be reminded of that, or he will be informed about that this boulevard is after your predecessor, who was here in Cameroon 2 times. Voilà. And he marked Cameroonians a great deal. John Paul II. C'est un pape Yes. For qui a aimé coming, le Cameroun, yes, et que le Cameroun a aimé. for coming to Cameroon 2 times, when he didn't visit Nigeria, when he didn't visit maybe DR Voilà. Congo. On arrive encore à un endroit populaire, c'est Chinga, donc à l'entrée du boulevard du 20 mai. That's right. Il y a un lieu dit Carrefour sous-préfecture. That's Mais en right. réalité, c'est là que commence le boulevard Jean-Paul II. Yes. So, et vous voyez comment les populations sont massées le long de yes. And you can trust the Yaoundéans for this kind of a thing, you know, to bring effervescence, to bring beauty in a ceremony of this kind, or, you know, the Pope will appreciate the number of people who have come. You just have there at the airport, it was a huge crowd that he couldn't just you know, touch or maybe engage with, but there he is. He's a Pope that is loved by all. He's a Pope who was in Peru, and he did a lot of things for the poor people. Those who had conflicts, he tried to solve their conflicts too. So this is a man that is very dear to the hearts of Cameroonians, particularly what he wants to do. The reconciliation in the Northwest is something every Cameroonian is looking forward to, because that conflict has dragged on for 9 years, and something needs to be done about it. So here we are, au niveau de yes, on the flanks of Palais des Congrès, the conference center. So they are around there. And à un jet de pierre du yes, palais yes, présidentiel. in something like 5 minutes, they will be here where we are at the Mais Unity peut-être que nous avons un Palace. peu surestimé la vitesse de Maybe it will pick up. It will pick up. You know, with less. Ils vont beaucoup plus lentement que ce que nous Yeah, avons pu because there will be dire. less people, as you can see. Voilà. You don't see many more people on the road. So they Évidemment, c'est le increase their quartier speed. des diplomates, Yes, voilà. who are here at Unity Palace waiting. So they are definitely not there. So they will move up to maybe 50 kilometers per hour. That's it. So in 5 minutes or so, they will be here. Tout à fait. And he'll be very delighted to see our palace. Tout à fait. I've never set eyes. I was in the Vatican, but I didn't. Did I see their palace? I don't know, but I'm sure he's going to appreciate our Unity Palace. Yeah. Which was built for all Cameroonians, and that's why President Pope usually gets Cameroonians to come here and celebrate with him at the beginning of each year. Voilà. So there they are. Et ça, c'est déjà, je crois, l'avenue de l'unité, yes, qui va mener au monument de l'unité. That's right. Voilà. So non, ils sont encore un peu en retrait, c'est encore vers le palais des congrès, ça. That's right. C'est encore vers le palais des congrès, mais d'un moment à l'autre, ils vont arriver au lieu du carrefour Bastos. Et c'est en ce moment-là qu'ils vont amorcer la descente vers. From where the Pope is, you can already see Unity Palace. Yes. From where they are now, Yeah. you can see it. So he knows that it's actually Voilà. close. Et ça, c'est le carrefour Bastos. Yes. Et à partir de maintenant, le cortège s'engage au niveau de l'avenue, on appelle ça comme ça, avenue de l'unité. Yes. Et vous voyez la foule dense, colorée, qui est là, bigarrée, comme qui dirait, qui est là, qui salue le pape à son passage. And the Vatican colors are so beautiful, yellow and white. Oui. So beautiful indeed. C'est des couleurs très fraîches. And here at the palace, at Unity Palace, des it's couleurs all très over. rafraîchissantes. Yes. So those are the colors we have around Unity Palace. Here I'm seeing some beautiful yellow and white.
And that's what some of those people along these streets are wearing. We earlier saw some of them dressed in those colors. Alors, moi, je suis Ebenezer, They are climbing up now. je suis curieux Mhm. de voir qu'est-ce qui est organisé à l'entrée même du palais. Parce qu'on annonce quand même une mobilisation de 3000 enfants Yes. vêtus de t-shirts et qui vont acheter des fanions. Moi, je suis curieux de voir comment ça va se passer. Je crois que ça va apporter un petit plus Yes. Definitely. à l'accueil du pape au niveau du palais. Parce que bon, on imagine à l'intérieur du palais, c'est pas la foule de la pose centrale, Yes. mais ces enfants qu'on a mobilisés qui agiteront, qui agitent des fanions aux couleurs du Cameroun et du Vatican. Je crois que c'est quelque chose qui apporte plus de couleurs, plus de couleurs et de vie. Yes. Voilà. The Pope can decide to do something unexpected. He can say, hey, I want to maybe shake hands with these children who are here. Who knows? So, because he will know that he has come to the end of his journey. Mais au vu du programme extrêmement chargé, parce que après le palais de l'unité, le pape va repartir. Yes, go to the orphanage. Et puis il ira à la rencontre d'une rencontre privée avec les évêques. That's right. Yes. Tout cela doit se passer aujourd'hui, avant la tombée de la nuit. Yes, indeed. Donc, c'est un charge program. Oui, il a un programme très chargé. I'm sure that il est difficile que voilà, ici on est déjà au palais de l'unité. Yes. Donc the camera set at the entrance to Unity Palace are showing us the atmosphere, you know, the setup there. And that is what the Pope is going to meet in a couple of minutes. I mean, they are within Unity Palace territory now. Ici, ça s'appelle Bouchon. Bouchon, le nom, le personnel de la présidence appelle ça Bouchon Montfébé, quelque chose comme ça. All right, okay. Donc, c'est l'entrée du palais, le Bouchon de Montfébé. And there's a roundabout there as well. So, and it's so beautiful there because you have it's a beautiful entrance. Everybody who has come to it knows that this is beautiful. This is something wonderful that Cameroonians have built here at the entrance to the palace. C'est quelque chose de particulier. You see those statues of lions and so forth that are very bright. They are beautiful. Tout à fait. And the Pope will appreciate it. So how far are they now? Are they very close to the gates? We are going to see now. Ils ne doivent plus être loin. Yes. Ils ne doivent plus être loin. Ils doivent déjà être situés au niveau du monument de l'unité, ce joli monument avec des lions et des jets d'eau. And all along, an helicopter has been flying over the cortège. You see that? Évidemment, bien entendu, il y a des mesures de sécurité qui sont prises. Yes. Ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas. So just to say that after this, we're going to have a team of our colleagues, Jean Atangna and Aminkeng Edward, who will take over as soon as the Pope arrives the gates of Unity Palace to continue with the evening, the live coverage here at Unity Palace. And then, as we have said, the Pope has other engagements at Mvolier, the neighborhood called Mvolier, and just down the road to see the children at the orphanage. Ngulzamba. Yes. So, donc, rappelons simplement, Ebenezer, le pape arrive, il a accueilli par les services de la présidence, il a un tête-à-tête avec le chef de l'État. Après ce tête-à-tête, qui leur permettra d'échanger un petit peu, il y a une cérémonie qui est donc organisée dans cette salle qui s'appelle la salle des banquets du Palais de l'Unité. Et il y a donc une cérémonie d'accueil qui est une cérémonie plus solennelle, avec 1 millier d'invités présents. Nous avons montré ici comment la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, a visité cette salle hier pour s'assurer que tout avait été fait pour qu'elle puisse accueillir l'auguste invité du président de la République. Et donc, dans cette salle, il y aura une cérémonie d'accueil. Et le pape Léon XIV prononce des discours. Et donc, ce sera le premier discours du président de la République
après celui que nous avons suivi le 10 février, qui s'adressait à la jeunesse. Donc, il va certainement partager sa vision du monde. Yeah. On imagine, hein, c'est l'occasion. Parce que la visite du pape est un événement très médiatisé et on peut déjà voir le palais de l'unité, au niveau du palais de l'unité. On vous a parlé d'une haie de milliers d'enfants cette haie-là attend l'arrivée du pape et cette haie-là contribue à apporter de la couleur et beaucoup de vie, hein, et j'imagine aussi de son à cette ambiance qui prévaut ici au Palais de l'Unité. Évidemment, PSTV a une organisation et après cette première équipe, nous avons une deuxième équipe qui va vous permettre de suivre la suite de séjour du pape ici au Palais de l'Unité. Yes, et nous allons continuer à suivre le pape, hein, that's exactly demain yes. à Bamenda, après-demain Douala, à Douala. eventually. Et parce que partout où il ira, le pape va présider une messe pontificale. Yes. Et ces messes seront retransmises en direct. Yes. Les messes seront retransmises en direct et par PSTV. Et les Camerounais pourront vivre ces événements-là. Yes, we'll have Jusqu'à la messe, la dernière qui aura lieu samedi et à laquelle le président de la République lui-même et son épouse devraient, je préfère le mettre au conditionnel parce que ça n'a pas encore été rendu officiel, devraient pouvoir assister. Et là, vous êtes vraiment dans le couloir, hein, le couloir qui mène au palais présidentiel. Et on parle de 15 km à l'heure. Et vous voyez à quelle vitesse les voitures avancent. C'est comme si on y allait à pied. Yes, c'est comme si on est allé à pied. C'est comme une procession. Yeah. C'est extraordinaire. C'est plus un cortège, c'est une procession. No, it's very beautiful indeed. Very, very beautiful. And I'm sure our host is loving every minute of this. Tout à fait. Yes, to see, the greenery around the presidency. It's very beautiful indeed. And as you are saying, PRC TV would be in Bamenda, of course, and we'll be providing our viewers with lots of reports about what the Pope will be doing in Bamenda. There will be an airport mass there in Bamenda. There will be a stadium mass in Douala. And in particular, maybe we should be looking forward to the speech of the Pope here at Unity Palace. What is he going to talk about? What will the president talk about? The president has promised the youth a lot of good things, like the 50 billion CFA francs for their projects, youth projects, and women as well. So all of those things. On le saura, le saura dans un instant. It's not long from now, and that will be live. Everything here will be live. Il nous suffit d'attendre une petite trentaine de minutes et on sera fixé sur la teneur du discours que le président va dire. Voilà, le pape va certainement s'adresser aux chrétiens, aux catholiques, aux chrétiens et à tous les autres Camerounais qui sont ici, parce qu'au cours de cette rencontre-là, il y aura le corps diplomatique accrédité à Yaoundé, donc il ne va pas seulement s'adresser aux Camerounais, il va s'adresser aussi à ce monde-là. Et vous devez savoir, Ebenezer, que c'est un événement extrêmement médiatisé. Yes, of course. Et donc, ce qui se fait ici depuis l'arrivée du pape, et même avant, tout ce qui se fait ici est su à travers le monde. Il y a des dizaines et des dizaines de journalistes qui ont fait le déplacement de Yaoundé et le cabinet civil et le ministère de la Communication ont ouvert des centres de presse pour les journalistes. Il y en a un, notamment à l'hôtel Hilton, en ce qui concerne la ville de Yaoundé. Il y a des journalistes là-bas qui peuvent donc suivre tout ce qui se passe et travailler pour leurs organes de presse. That's right. So donc, c'est une tribune qui permet une certaine exposition et normal que ceux qui doivent parler parlent pour passer des messages et c'est ce que nous allons vivre lorsque le pape et le président de la République seront dans cette salle de banquet dans une quarantaine de minutes, on va dire. Still very important to remind our viewers that
our august guest is a head of state, and he's the head of the Catholic Church as well. We shouldn't forget that. Even though what we are going to have will be a pope and a president to exchange, to have this little exchange anytime from now, from where they are likely maybe to exchange gifts. That's only normal. Nous l'avons dit, c'est une visite qui a une charge, une double charge. La première charge est religieuse. C'est un chef religieux, c'est le chef de l'Église catholique. That's right. C'est un homme normal. Mais il y a une charge diplomatique aussi, qui est là parce que le pape est le chef d'un État qui est le Saint-Siège. Dans le Vatican, on appelle ça le Saint-Siège. Et donc, et même, il faut l'ajouter, le pape vient au Cameroun sur invitation du président de la République. That's right. Il faut le dire. Il ne se lève pas un matin, il dit je vais au Cameroun. Non, il faut que le président de la République du Cameroun l'invite à venir ici pour qu'il vienne, et c'est à cela que nous assistons. Donc, dans un instant, le cortège va arriver au Palais de l'Unité. Il est déjà dans les encablures du Palais de l'Unité. On y est déjà pratiquement. C'est que on prend le temps de savourer, d'apprécier la chaleur humaine. Voilà, vous voyez tout ce monde-là qui est agglutiné à l'entrée du palais. Just to say, Mark, that what we are going to have as the speech of the Pope may be political, because he had a political speech in Algeria, which we watched all over the world on CNN and other countries. So wherever he goes, he may decide what type of message to pass to the world. Because at this moment, he's addressing the world. It's not just Cameroonians, he will be addressing here in Yaoundé. Le pape fait son entrée au Palais de l'Unité. Yes, that le is pape fait son significant. entrée au Palais de That's the l'Unité. Pope. Là, il est Leo à XIV. l'intérieur du Palais de l'Unité. Yes. Là, il est à Beautiful. l'intérieur du palais. Le cortège est déjà à l'intérieur du palais. The crowd is electric. Voilà. Oh, the Pope
is in the Unity Palace. The Pope is here. Donc le programme va s'accélérer. On va le voir arriver. On va voir comment il sera reçu. Sur le perron. Et puis, il va aller à la rencontre du président de la République pour un tête-à-tête. C'est ce qu'on nous a indiqué. Du Cameroun et d'ailleurs. I will not be surprised if Voilà. that's the, Oui, la première dame, the first lady la première dame is going to receive est the Pope sortie. and the Secretary General. La première dame est là, elle est sortie. On l'a reconnu de dos. Yes, of On course. a aussi pu voir le secrétaire général de la présidence qu'on a reconnu. Et on aura l'occasion de bien voir qui fait partie du comité d'accueil. That's right. In a moment, Je we should be suppose able le to directeur see du cabinet civil, Yes. le ministre directeur du cabinet civil. Yeah. Voilà. Mais il y a quand même une petite dizaine de personnes que nous avons aperçues et nous allons pouvoir le voir plus nettement encore dans un instant. Voilà. So here we are, the media of the world. I will not be surprised if we have some media men from Peru, because they still consider him. Anyway, he has a nationality. Il a même un lien sentimental avec le Pérou. Yes. And he's a Peruvian as well. So I will not be surprised if I find the media men from there. Okay. They are monitoring everything that their Pope is doing around the world, the messages, and he has never forgotten Peru. So there they are. They are crowding. On aperçoit le chef du protocole d'État, ce qui signifie que le pape n'est pas loin. Le pape n'est pas loin de là. Donc, there will just be little formalities of getting out of the car. Voilà. And then proceeding, that young girl will be la jeune fille qui a remis le bouquet de fleurs à l'aéroport. Given the Pope a bouquet of flowers. La jeune fille qui a remis le bouquet à l'aéroport. So they are just
organizing. Ah, mais le président, The ça c'est president la of the surprise. republic is Le there. président de la République est The descendu president of the republic is accueillir there. He's receiving the Pope. sa sainteté. Ça c'est la surprise. Yes. Ça n'était pas annoncé. Indeed. Mais le chef de l'État, le président Paul Biya, est descendu lui-même accueillir le pape. And on his left is the director of the civil cabinet. Tout à fait. En tout cas, il a ses collaborateurs autour de lui. They are all Madame around Biya him. est là, elle aussi, Madame Chantal Biya. Et voilà this is fantastic. Voilà les évêques qui nous saluent. That's right. Qui nous saluent. Voilà, mais ça c'est la surprise de surprise. Yes. Hein. C'est-à-dire que So on nous annonçait qu'il allait y avoir un tête à tête, mais on ne pouvait pas imaginer que le président viendrait lui-même recevoir le pape à l'entrée. So here we sur are. le perron. Yes. Et il va pouvoir monter avec lui maintenant. Yes. Extraordinaire. Ça, c'est vraiment la surprise du chef, comme on dit. Yes, indeed. It's a very big surprise indeed. Okay, now things are going to happen. Voilà. This is et voici donc la salle des banquets. Yes, that's the banquet hall. There, you see all those people sitting and waiting. The diplomats are there, civil society people. Relevons, Ebenezer Motale, que les sièges sont aux couleurs du Vatican. Yes, of course, of course. C'est le blanc, c'est le jaune. Yeah. Yes. Ce sont les couleurs du Vatican. Everything is in their colors, and it's all very beautiful indeed. Et ça, ce sont des officiels camerounais. There's something. Des membres du gouvernement. Yes. These are scenes that Cameroonians. C'est très varié, hein, parce que dans la salle, il y a non seulement les officiels gouvernementaux et consorts, mais aussi les diplomates étrangers. Yes, of course. Les diplomates étrangers et la société civile. Et là, vous reconnaissez le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Voilà.
Il y a un micro là. Il y a un micro là. Mark that the ceremony between the president and the Pope will not be live. Will not have the opportunity to see that. Non, But, le tête-à-tête, yes, non. the tête Mais à la tête. cérémonie au niveau de la salle de banquet sera Yes, this transmise one, en of course, direct. this one, of course, will see Alors, it nous as allons demander une transition. La chanson souvenir de la visite du pape. C'est une production du cabinet civil de la présidence de la That's République. right. Et nous allons céder notre place à nos collègues Jean Atangana et Aminkin Edouard qui vont poursuivre ce plateau spécial pour rendre compte à nos téléspectateurs de tout ce qui se passe ici. Yes. Merci d'avoir été des nôtres. Restez sur PRC-TV. Thank you. Le couloir doit être libre, complètement libre. Le couloir est fait pour être complètement libre. Non, zéro. Donc, voilà. Et celui qui tente de le couloir, vous me connaissez, non? Tu vois, tu vas comme ça. Les voitures, tu vas toujours comme ça. La troisième fois, c'est ça, tout comme les deux premières fois. On se comprend. S'il est comme ça, je gêne quelqu'un. Non, salut. Non, la lumière, c'est bon. S'il fait comme ça, oui. Non, tu n'es pas de ce dans ton champ. Tu es où? C'est l'appareil photo, tu vois la caméra. Non, on a fait des faire des simulations. C'est ça qu'il demandait si quand il est, il gêne quelqu'un. Voilà, c'est bon. On va s'organiser. Il n'y a pas quel souci, il y a un souci. Cherchez l'autre place, quitte, cherchez l'autre place. Tu peux discuter avec moi. Bon, moi j'ai décidé que tu cherches.
Laudetur Jesus Christus, praised be Jesus Christ. Welcome to this live-streamed broadcast of Pope Leo XIV's meeting with authorities, representatives of civil society and the diplomatic corps at the presidential palace in Yaoundé, the capital city of Cameroon, where the Pope arrived today, the 15th of April 2026. So from wherever you are joining us, I am Linda Bordoni, and I would like to welcome you to this live broadcast. Some of you may be joining us through various Vatican media channels, perhaps the Vatican News app or the Radio Vaticana app, the Vatican News web portal, or Vatican News English YouTube channel, or our Facebook live feed. And so to all of you also joining us through EWTN TV, Sultan Light TV, Shalom World TV, Atmar Dashan TV, Catholic TV, Catholic Faith Network in America, Madha TV, and to all of you joining us through radio stations, among whom are listeners of Radio Maria England, Luminous Radio India, Radio Maria Papua New Guinea, and other internet sites throughout the world. A very warm welcome to you all. And a most warm welcome to those of you joining through our dedicated American Sign Language broadcast, made possible with the help of our friends at Deaf Catholic Youth Initiative for the Americas. It'll be my pleasure to be with you today and provide you with the English language translation of Pope Leo's words and of the words of those participating in this event. So the event, as I mentioned, is Pope Leo's meeting with authorities, representatives of civil society and the diplomatic corps at the presidential palace of Yaoundé, the capital city of Cameroon, where he arrived just a short while ago.
we see the papal entourage entering the presidential palace. The Vatican Foreign Minister, the Secretary for Relations with State, Paul Richard Gallagher, Cardinal Tagle, taking their seats as they prepare to listen first to the Cameroonian President Paul Biya's address of welcome to Pope Leo XIV, and then, of course, to listen to what the Pope has to say at the beginning of this second leg of his apostolic journey to the African continent. He arrived this afternoon, Wednesday, the 15th of April, after having departed from the airport in Algiers, Algeria, where he kicked off his apostolic journey that's taking him to 4 African countries: Algeria, Cameroon, where he is now, and then on to Angola from the 18th to the 21st, and finally to Equatorial Guinea from the 21st to the 23rd of April. As he traveled to Cameroon, reporters during his flight, and he looked back to his stay in Algeria, saying that this visit shows the importance of pursuing dialogue between different communities. Although we have different beliefs, we have different ways of worshipping, we have different ways of living, we can live together in peace, he said, referencing his 2 days in the overwhelming Muslim country where Catholics are a tiny minority. To promote that kind of image, he said, is something which the world needs to hear today. And here in Cameroon, he's also expected to speak of peace, as is a country where conflict has been simmering for a decade now. In the north, there are various separatist groups who have been fighting for the recognition of a separate country for the Anglophone community. Actually, just yesterday, the separatist groups announced a pause in hostilities in a sign of respect for the arrival of Pope Leo, and with the will to create a safe situation for all those who will be attending his meeting in Bamenda, in those regions, a meeting for peace. Those present at the meeting are standing to welcome Pope Leo XIV as he makes his way to one of the chairs set up in this presidential palace of Yaoundé. Where he will be addressed by the President of the Republic, Paul Biya, who at 93 years old is the world's oldest president. Biya himself is a Catholic. He secured an 8th term in office in an election last October. Excellence, Monsieur le Président de la République, Sa Sainteté le Pape Léon XIV, Madame la Première Dame, Pope Leo XIV, la rencontre du Père avec this les meeting autorités, la société civile et le corps to diplomatique authorities, autour de deux civil principales society and to articulations, the à savoir, diplomatic corps is about dans to un take premier place. temps, le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La deuxième articulation de la rencontre,
We see the Pope seated in the center between Paul Biya, the president, and his wife, the First Lady. Monsieur le Président de la République du Cameroun. Pope Leo has just met privately with the president and his family in a closed-door encounter. And we are expecting the president to deliver his address before the Pope. So Cameroon is a francophone country with an Anglophone minority, and many different ethnic realities, different languages, different cultures. Here's Paul Biya. It is with most immense joy that I welcome you to Cameroonian soil. The Cameroonian people rejoice at your visit and appreciate the rare privilege that is theirs in receiving your holiness during your first tour of Africa, only a few months after your accession to the throne of St. Peter. They are particularly grateful to you for this. On their behalf, I would like to extend to you, as well as to the delegation accompanying you, a warm welcome and a pleasant stay in our country. Most Holy Father, your apostolic journey to international context. Indeed, the world is shaken by increasingly serious crises and conflicts that spread death and devastation. States are grappling with growing economic difficulties. Poverty is spreading. Suffering afflicts entire peoples. Anxiety and doubt grip hearts. Your Holiness, in this looming chaos, the message of peace and harmony that you bring resonates with particular strength in our hearts, like a refreshing and life-giving spring. It quenches the thirst for harmony that haunts us. This message awakens within us a feeling that humanity, swept away pretensions, hatreds, and intolerance, had begun to lose sight of. That feeling is hope. Yes, Your Holiness. Humanity desperately needs hope. Hope for a new world. A world in which the path of dialogue would replace the voice of arms. A world in which the immense resources devoted to war would be used
to promote the well-being of peoples. Vous avez choisi dès le début de votre From the pontificat very beginning of your d'être porteur pontificate, de ce message. you have chosen to be the bearer of this Ce n'est message. pas, nous en sommes conscients, un rôle We are facile. aware that this is not an easy Le role. chemin que vous avez choisi est en effet escarpé. The path you C'est have plein chosen is d'embûches. indeed steep and full of Mais je obstacles. sais que vous ne vous arrêterez pas. But I know that you will not Je sais stop. que vous ne renoncerez pas. I know that you will not give up. Votre parcours exemplaire, la force de vos Your convictions exemplary journey, et la foi qui vous the anime strength of your convictions, and the faith that inspires you, give me that assurance. Oui, votre sainteté. Most Holy Father, Le monde a besoin de messages de paix, de the justice, world de needs the tolérance, message of peace, de pardon justice, et d'amour tolerance, dont vous êtes forgiveness, porteur. and love that you bring. La ferveur religieuse des populations que vous aurez The l'occasion de religious fervor of the populations you will Bamenda, meet Douala et in Yaoundé Bamenda, vous permettra Douala, and de mesurer Yaoundé l'attachement du will peuple allow you camerounais to tout appreciate the à ces attachment of the valeurs. entire Cameroonian people to these Nous en values. sommes notamment inspirés We have drawn avec inspiration bonheur from them with dans la recherche success des solutions aux crises in seeking auxquelles notre solutions pays to the a crises été confronté our ces country dernières années. has faced in recent years. Votre sainteté. Your Holiness, Le Cameroun est bien connu. Cameroon is well known for its religious tolerance. Plusieurs religions coexistent pacifiquement dans Several notre pays, religions coexist ce dont nous peacefully in our sommes country, légitimement fiers. of which we are rightly proud. Les relations entre le Cameroun et l'Église catholique sont Relations between anciennes. Cameroon and the Catholic Elles sont Church empreintes are de confiance et de long-standing. cordialité. They're marked by trust and Nous nous cordiality. félicitons de la contribution précieuse de We l'Église welcome the catholique valuable contribution of the développement Catholic Church de ces secteurs importants de to the l'activité development sociale de of notre important pays, sectors of our tels que la country's santé social et life, l'éducation. such as health and education. Nous sommes disposés à œuvrer au renforcement de ces We stand relations. ready to work towards strengthening these relations. Que vous entamez ce jour The visit you y begin today contribuera certainement. will certainly manière contribute significative. significantly to this. Je vous remercie de votre bienveillance. Thank you for your kind attention. Paul Biya there, the president of Cameroon. And now we will listen to Pope Leo XIV. Nous allons à présent suivre le discours de sa sainteté, le pape Léon XIV. Monsieur le Président, distinguées autorités, membres des corps diplomatiques, Mr. President, distinguished Mesdames, authorities, members of the diplomatic je vous corps, remercie ladies sincèrement and pour gentlemen, l'accueil chaleureux qui m'a été I would like to réservé, express my pour heartfelt les paroles de gratitude bienvenue qui for the m'ont warm été reception adressées. I have received C'est une profonde joie de me and for the trouver words of au welcome Cameroun, addressed to me. It is with souvent deep qualifié joy d'Afrique that I en find miniature, myself in Cameroon, often described as Africa in miniature. en raison de la richesse Because de of the ce richness territoire, of its de ses lands, cultures, de cultures, ses langues, et de ses languages, traditions. and traditions. Cette variété n'est pas une fragilité, This variety is not weakness, but a elle treasure. est une promesse de fraternité It constitutes a et une promise of fondation fraternity solide pour construire and a solid une paix foundation durable. for lasting Je viens peace. parmi vous en tant que pasteur I come among you as a shepherd. I come among you as a shepherd and as a servant of dialogue, fraternity, and peace.
My apologies to all those who are following our feed. There has been an interruption in the transmission of the signal. We're awaiting the signal to reappear. The Pope was addressing authorities and representatives of civil society and the diplomatic corps in Yaoundé's presidential palace shortly after his arrival in the country on the second leg of his pilgrimage to the African continent, a pilgrimage that has taken him to Algeria and will continue in Cameroon and then in Angola and Equatorial Guinea. Of course, you can follow our coverage of the entire pilgrimage on all of our platforms, on our social media platforms, on our website, and on the YouTube channel that Vatican Radio streams live on. As we await the return of the signal from Yaoundé's presidential palace, just a few words about Cameroon, the second country visited by Pope Leo XIV in his third apostolic journey abroad. Cameroon is ruled by President Paul Biya, who is the world's oldest president. He's 93 years old, and he just secured an 8th term in office in an election last October. Cameroon was a German colony until it was split, a co-producing country, and it faces many challenges. As I was mentioning earlier, there is a separatist movement in the west of the country where Anglophone speakers feel marginalized by the Francophone government, and they have been fighting for a decade now for a state which they call Ambazonia. However, just yesterday, they announced a pause of hostilities for the Pope's visit. In a statement, they announced a temporary cessation of fighting. The statement was released by the Unity Alliance, which groups the Anglophone groups together. And it marks a rare moment of de-escalation in a conflict that has ravaged the country's northwest and southwest regions. For years, this fight for an independent state, which the separatists called Ambazonia, has led to widespread violence, displacement, and a severe humanitarian crisis affecting millions of people. In their statement, the separatists said that the decision is based on responsibility, restraint, and respect for human dignity, and that it aims to create a safe corridor and atmosphere for the Pope's arrival and activities. Now, about 50% of Cameroonians are Catholic. There are more than 280 million Catholics in Africa. They represent more than 20% of the world's 1.4 billion Catholics. And in 3 of these nations that the Pope is visiting, Cameroon, Angola, and Equatorial Guinea, more than half of the population identify as Catholic. In contrast to the first nation of his
pilgrimage, Algeria, which is a Muslim majority nation. After his address to the authorities here in Yaoundé's presidential palace, the Pope will visit an orphanage in Yaoundé. It's called the Ngul Dzamba Orphanage, where dozens of children are from difficult backgrounds are looked after by some Catholic nuns. They are also provided with an education at the attached school. And they too are waiting to greet the Pope, who will travel from the presidential palace to the orphanage before retiring for the night at the Nunciatura. Tomorrow morning, he will be setting off to Bamenda in the west of the country. And there he will hold a meeting for peace. Our correspondents on the ground have been telling us that Cameroonians are looking forward to hearing his words of encouragement for fraternity, because they say, although they're not all Catholic, he is widely seen as a spiritual leader rather than as a politician. And that's what they're looking forward to seeing and hearing. We may be getting the signal back. The Pope is continuing his discourse to the authorities and civil society. La sécurité est une priorité, mais elle doit toujours exercer dans le respect des droits de l'homme, en unissant rigueur et grandeur d'âme, avec une attention particulière pour les plus vulnérables. He's asking them to have a particular attention for the most vulnerable. Écoutez et respectez. Lorsque la loi est un rempart contre l'arbitraire des plus riches et des plus forts. Security, he says, is a priority, but it must always be exercised with respect for human rights. Le premier témoignage se concrétise dans la collaboration entre les différentes He's calling for collaboration between the various agencies and administrative levels of the state in the service of the people, especially of the poor. Institutionnelles et professionnelles. The responsibilities with integrity and upright conduct. Il faut libérer les cœurs de cette soif. Hearts must be set free from an idol. True profit comes from the integral human development. That is, the balanced growth of all the aspects that make life on this earth a blessing. Cameroon possesses the human, cultural, and spiritual resources necessary to overcome trials and conflicts and move toward a future of stability and shared prosperity. The common effort in favor of dialogue justice and integral development must transform the wounds of the past into sources of renewal. As I have often mentioned, young people represent the hope of the country and of the church.
Their energy and creativity are priceless treasures. Of course, when unemployment and social exclusion persist, frustration can lead to violence. Investing in the education, training, and entrepreneurship of young people is therefore a strategic choice for peace. It is the only way to curb the outflow of wonderful talent to other parts of the world. It is also the only way to combat the scourges of drugs, prostitution, and apathy, which are devastating too many young lives in an increasingly dramatic way. Thankfully, young people in Cameroon possess a deep spirituality that still resists the homogenizing influence of the market. It is a source of energy that gives value to their dreams, which are rooted in the prophecies that nourish their prayers and their hearts. When they are not twisted by the poison of fundamentalism, religious traditions inspire prophets of peace, justice, forgiveness, and solidarity. By fostering interreligious dialogue and involving religious leaders in initiatives of mediation and reconciliation, politics and diplomacy can draw upon moral forces capable of easing tensions, preventing extremism, and promoting a culture of mutual esteem and respect. Through her efforts in education, healthcare, and charity, the Catholic Church in Cameroon desires to continue serving all citizens without distinction. The Church also wishes to work in good faith with civil authorities and all those involved in efforts to promote human dignity and reconciliation. Where possible, the Church intends to facilitate cooperation with other countries and strengthen ties between Cameroonians around the world and their communities of origin. May God bless Cameroon. Assist its leaders, guide civil society, enlighten the work of the diplomatic corps, and grant the entire Cameroonian people, Christians and non-Christians, political leaders and citizens, the grace to welcome the kingdom of God and so build together a future of justice and peace. Pope Leo XIV there addressing the president and diplomats and civil society at Yaoundé's presidential palace. Unfortunately, the signal made a skip and a jump there, but you can read Pope Leo's full discourse on vaticannews.va. Vont se retirer. Je vous remercie. Day, where the nuns that run the orphanage and the children are waiting to welcome him. I need more than that. So the Pope there was calling on Cameroonians to make the most of their diversity, which he said is a rich treasure, and encouraging leaders to invest in young people in Cameroon
whom he said have a deep spirituality and who are the ones who will be able to bring the country forward to a future of, of peace. But to read that full discourse, please go to Vatican.va or to VaticanNews.va, where you can read the Pope's words to the authorities, civil society, and the diplomatic corps in Yaoundé on the first day of his apostolic visit to Cameroon, where he will be staying until the 18th. Tomorrow, Thursday, he'll be traveling to Bamenda in the north west of the country, where he will be meeting with representatives of different cultural realities, of different languages, and he will be holding a meeting for peace. So to all of you, thank you for joining us. Thanks to our sound engineer, our audio coordinator, our partners, EWTN TV, Sultan Light TV, Shalom World TV, Atmar Dashan TV, Catholic TV, Catholic Faith Network, Radio England, Lumen Radio India, Radio Maria, Papua New Guinea, who made this broadcast possible. And thank you for all of you for joining us. Laudetur Jesus Christus. Praised be Jesus Christ.